Hello guys, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. సో ఈ రోజు సెషన్లో మనం న్యూక్లియర్కి సంబంధించి సెకండ్ లెక్చర్ చూడబోతున్నాం. ఆల్రెడీ ఈవినింగ్ సెషన్లో మీకు లెక్చర్ నెంబర్ 1 డిస్కస్ చేశాను న్యూక్లియర్కి సంబంధించి. సో ఇప్పుడు లెక్చర్ నెంబర్ 2 అనమాట. సో దీంతో మనకి న్యూక్లియర్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇక ఒకటే చాప్టర్ మిగులుతుంది. సో దట్ ఈస్ సెమీ కండక్టర్స్. ఓకేనా? సో అండ్ రేపు ఎల్లుండిలో కూడా మీకు సెమీ కండక్టర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అంటే మోస్ట్లీ కాదు, మే 3కి ఇక మీకు ద్రోణా సిరీస్లో సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్కి వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ ఏసీ వరకు చేశాను. సో ఇక మిగిలింది ఈఎండబ్ల్యూ అండ్ ఆప్టిక్స్ అండ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ పార్ట్. సో మోడర్న్ ఫిజిక్స్ మొత్తం కూడా నేను 4th రోజు ఒక లైవ్ సెషన్ తీసుకుంటాను. సో డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్, ఆటమ్స్, న్యూక్లియై అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ మొత్తం కలిపి ఒక సెషన్ తీసుకుంటాను. సో దానికంటే ముందు సో ఇక ఆప్టిక్స్ మిగిలిపోయింది, అదొక సెషన్ తీసుకుందాం. సో దెన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఐ అప్లోడ్ టుమారో. ఓకే, సో ఇది మనకి మొత్తం ప్లాన్ అనమాట. అంటే మోస్ట్లీ నీట్ స్టూడెంట్స్ కూడా 5th వరకే అంతా కంప్లీట్ చేస్తాం. అండ్ ఎంసెట్ స్టూడెంట్స్కి మీకు ఇంకా మారథాన్స్ కూడా టైం దొరుకుతుంది. సో 6th 7th మారథాన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? చాలు. సో న్యూక్లియర్ లెక్చర్ నెంబర్ 2. సో టుడే సెకండ్ లెక్చర్ అనమాట ఇది. సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో మనకు టాపిక్స్ వచ్చేసరికి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో ఫస్ట్ ద లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డికే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీని బేస్డ్ న్యూమరికల్స్ కూడా మనం చాలా చేస్తాం ఈరోజు సెషన్లో. ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా? సో ఈజీ వేలో క్వశ్చన్స్ చేయడం ఎలా, లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డికేకి సంబంధించి. సో మాస్ ఎనర్జీ ఈక్వాలెన్స్, మాస్ డిఫెక్ట్ అండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ, న్యూక్లియర్ స్టెబిలిటీ అండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్, అండ్ వీ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కూడా ఉంటుంది, బట్ ఫ్యూజన్ అంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాదు. సో థియరీ ఉంటుంది. సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ యూ జస్ట్ గో త్రూ ద థియరీ పార్ట్. ఓకేనా? క్లియర్? చాలు. సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డికే డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్స్ సే మన దగ్గర ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా సమ్ n0 నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా అన్డికేడే. సో లెట్స్ సే n0 నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ఉన్నాయి ఇనిషియల్గా. సో కొంచెం టైం t తర్వాత ఇది ఎట్ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో కొంచెం టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t తర్వాత, సమ్ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t తర్వాత, సో సమ్ న్యూక్లియై సో లెఫ్ట్ undecayed. So let's say, so n are the number of nuclei left undecayed. So n అంటే ఏంటి? సో n is the number of nuclei left undecayed. Number of nuclei left undecayed. So then, so after some time, let's say, so the very small time dt తీసుకుంటే, సో సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై డికేడ్ అయిపోయినాయి అనుకుందాం. సో లెట్స్ సే, సో ద n మైనస్ dn. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ద రేట్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డికే, సో ద రేట్ ఆఫ్ డికే ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ మైనస్ dn బై dt. సో ఎన్ని డికే అవుతున్నాయి టైంతో పాటు, సో తగ్గిపోతున్నాయి కాబట్టి మైనస్ అనమాట. సో రేట్ ఆఫ్ డికే ఈజ్ మైనస్ dn బై dt. సో ఇక్కడ నుంచి సో యాక్చువల్గా ద రేట్ ఆఫ్ డికే అన్నది కొంచెం క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి, ప్రాపర్గా చూడండి అమ్మ. సో మనకి ప్రొసీజర్ కూడా ఇంపార్టెంటే, అందుకనేసి ప్రొసీజర్ కూడా చేస్తాను. సో ద రేట్ ఆఫ్ డికే ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై అన్డికేడ్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై అన్డికేడ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? సో ద నెంబర్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ డికే ఈస్ మైనస్ dn బై dt. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు take the proportional symbol and number of nuclei left undecayed. Number of nuclei left undecayed is n. So ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు? సో మైనస్ dn by dt is equals to, so take out the proportional symbol and put the proportional constant as n. So lambda n. So minus dn by dt is equals to, so lambda n. So here I am writing minus dn by n is equals to, సో ల్యాండా ఇంటూ డిటి. సో దీన్ని డిటీని ఇటువైపు ఎన్ ఇటువైపు పంపించాను. సో ఈ మైనస్ని కూడా అటువైపు పంపించండి. సో డిఎన్ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో మైనస్ ల్యాండా ఇంటూ డిటి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేయండి ఎయిదర్ సైడ్. సో ఇఫ్ ఐ డూ ద ఇంటిగ్రేషన్, సో డిఎన్ బై ఎన్, సో ఫ్రమ్ n0 టు n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో మైనస్ ల్యాండా డిటి. సో ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మైనస్ ల్యాండా డిటి. సో 0 టు t. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే, సో ప్రొసీజర్ చూడండి.
So the integration of dn by n, which is nothing but, so log n base e, from where to where, n naught to n. So which is equals to minus lambda constant. So integration of dt is t. Okay na? So clear. So ikkada em raskovachu. So log e n upper limit minus lower limit, log e n naught is equals to minus lambda t. Okay na? So ఇప్పుడు next ఇక్కడ నుంచి the log e n is equals to, so minus lambda t plus log n naught base e, log n naught base e. So now, so this equation, you observe this equation, this is in the form of y is equals to mx plus c, y is equals to, so m x plus c, right? So if you draw the curve of log e n versus t, so the curve if you draw, so that is the log e n versus the t. So it's a straight line having the negative slope. So the straight line having the negative slope. Clear? So this is a equation, guys. Done? Everyone clear with this? Chalo. So ఇప్పుడు ఇదే ఈక్వేషన్ నుంచి, so we can also write, we got, so the log e n is equals to, so minus lambda t plus log e n naught. Okay na? So ఇప్పుడు, so ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు, so I can write, so the log e n minus దీని ఇటువైపు తీసుకురండి, so log e n naught, so is equals to minus lambda t. Okay na? So which is nothing but, so దీన్ని log a minus log b, so which is nothing but, so log of a by b, so log a minus log b, so which is log of a by b, which is n by n naught, so is equals to minus lambda t. So ఈ log అటువైపు పంపించండి, సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ అవుతుంది. సో n by n naught is equals to e to the power minus lambda into t. సో ఇక్కడ నుంచి, సో the n is equals to n naught into e to the power minus lambda t. సో n is equals to n naught into e to the power minus lambda t. సో మనకు ఫస్ట్ వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి, సో ద లాగ్ ఈ n, ప్రొసీజర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అందుకే చెప్తున్నాను, is equals to minus lambda t plus log e n naught. సో అలానే, సో వేరాస్ ద నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ n is equals to n naught into e to the power minus lambda t. So remember these two equations. Okay na? So if you draw the curve here, so n versus t curve, so this looks like, so the exponential curve, antena? So this is a exponential curve of n versus t. Done? Clear everyone this part? సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, సో జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో మనం మెయిన్గా అయితే ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం, బట్ మీకు ప్రొసీజర్ కూడా తెలియాలి, ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్లో కొన్నిసార్లు ప్రొసీజర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద, అందుకనేసి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ డన్. సో నౌ డిఫైన్ ల్యాండా. సో see we know that the n is equals to n naught into e to the power minus lambda t. So if I take t is equals to 1 by lambda, so then, so the n will become, just ఇదంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, n is equals to n naught into e to the power minus lambda into t ప్లేస్లో 1 by lambda. So this one cancel. So this n is equals to n naught into e to the power minus 1 ఉంటుంది. So which is nothing but n is equals to n naught into this e to the power minus 1 is nothing but 1 by e. Okay na? So n is equals to n naught into, so this value is given as, so 0.368. So 0.368. So this is a value of 1 by e. Ante, so the number of nuclei left undecayed are 36.8% of the initial nuclei. So the decay constant is nothing but, so at the time at which, so the decay constant, so what is decay constant? At time t is equals to lambda, so the number of nuclei undecayed are, so 36.8% of the 36.8% of nuclei of initial nuclei. ఇదేంటి? the number of nuclei undecayed.
So number of nuclei undecayed is so 36.8% of initial nuclei అంటే lambda t is equals to 1 by lambda దగ్గర అనమాట. సో అదే we can also say that 63.2% of the nuclei decayed, the time at which t is equals to 1 by lambda అక్కడ. సో 63.2% of the nuclei decayed లేదంటే 36.8% of the nuclei undecayed అనమాట. క్లియరా? చలో. సో జస్ట్ ఒకవేళ థియరీ పార్ట్లో ఇస్తే రాయడానికి. సో క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ సీ హౌ డు వి సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. సో two radioactive metals X1 and X2 have the decay constants 5 lambda and lambda respectively. So if initially they have the same number of nuclei, so two materials ఉన్నాయి, radioactive materials X1 X2. సో ఒకదానికి radioactive constant lambda 1 is equals to 5 lambda. సో ఇంకొక దానికి lambda 2 is equals to lambda. If initially they have same number of nuclei, సో దీంట్లో n0 ఉంటే సో దీంట్లో కూడా n0 ఉన్నాయి. సో నౌ then the ratio of the number of nuclei of X1 to that of X2 will be 1 by E after a time. So ante after some time tarvata, let's say the number of nuclei left undecayed n1, so ikkada number of nuclei left undecayed n2. So ee ratio vallu icharu, so the n1 by n2 is equals to 1 by E అని ఇచ్చారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు I know that n ఫార్ములా ఏంటమ్మా? సో n ఫార్ములా ఐడియా ఉంది కదా, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై లెఫ్ట్ అన్డికేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n0 ఇంటూ e టు ద పవర్ మైనస్ ల్యాండా టీ. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు సో ఇక్కడ n1 ప్లేస్లో సో రెండిట్లో సేమ్ ఇనిషియల్గా, కాబట్టి రెండిట్లో ఇనిషియల్గా సేమ్ n0 ఇంటూ e టు ద పవర్ మైనస్ ల్యాండా 1 ఇంటూ టీ. సో బై n2, సో n0 ఇంటూ e టు ద పవర్ మైనస్ ల్యాండా 2 ఇంటూ టీ ఆఫ్టర్ సేమ్ టైం కదా. సో ఆఫ్టర్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ టీ ఫైండ్ చేయాలి మనం. సో ఇప్పుడు n0 క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ e టు ద పవర్ ల్యాండా 1 ఎంత? 5 lambda. సో మైనస్ 5 lambda ఇంటూ టీ బై e టు ద పవర్ ఆఫ్ ల్యాండా 2 ఈజ్ ల్యాండా. సో మైనస్ ల్యాండా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై ఈ. సో ఇప్పుడు e టు ద పవర్, సో ఇది పైకి వెళ్తే మైనస్ 5 lambda టీ ప్లస్ ల్యాండా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై ఈ అంటే e టు ద పవర్ 1. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి క్యాల్కులేషన్ చేయండి. సో వీ కెన్ గెట్, సో ద e టు ద పవర్ మైనస్ 4 lambda ఇక్కడ, సో మైనస్ 4 lambda t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 1. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్. సో ద t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై 4 lambda. సో ద t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై 4 lambda. సో దట్స్ అ క్లియర్ ఆన్సర్. అండర్స్టూడా ఎవ్రీవన్? చల్ నెక్స్ట్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. Just try to understand the given question. Two radioactive substances A and B have decay constants 5 lambda and lambda. So at t is equals 0, they have the same number of nuclei. So the ratio of number of nuclei of A to that of B will be 1 by E square. So malli same question inta mundu lagane. So Na by Nb is equals indakemo 1 by E, ikkademo 1 by E whole square. That's it. So ikkada Na ante initially they have same number of nuclei. సో n0 ఇంటూ e టు ద పవర్ ఫస్ట్ దాని ల్యాండా ఎంత? మైనస్ 5 lambda అంట ఇంటూ టీ బై, సో బి ఈజ్ ఎన్బి ఈజ్ n0 ఇంటూ e టు ద పవర్ మైనస్ ల్యాండా ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై ఈ స్క్వేర్. సో ఇక సింపుల్ క్యాల్కులేషన్స్ మీరు చేసేయచ్చు కదా. సో e టు ద పవర్ మైనస్ 5 lambda టీ ప్లస్ ల్యాండా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు e టు ద పవర్ మైనస్ 2. అంతేనా? సో రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది? minus 4 lambda t is equals to minus 2, right? Minus minus cancel. So t is equals to 2 by 4 lambda, which is nothing but t is equals to 1 by 2 lambda. So t is equals to 1 by 2 lambda. Done? అర్థమవుతున్నాయి క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలో? చలో నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. So radioactive material A has a decay constant 8 lambda, B has a radioactive decay constant lambda. So initially they have the same number of nuclei. At what time, after what time the ratio of the nuclei, number of nuclei of material A to the B will be 1 by E. Same question. The Na by Nb must be equals to 1 by E. So what is Na? So which is n0 into
e to the power minus 8 lambda into t by, so nb n naught into e to the power, so second దాని ఇది ఎంత, సో lambda is lambda only, so 1 by e, సో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై కాబట్టి n naught ఇనిషియల్గా, సో n naught క్యాన్సిల్, e to the power minus 8 lambda t plus lambda t is equals to e to the power minus 1, so which is minus 7 lambda t is equals to minus 1, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్, t is equals to 1 by 7 lambda. డైరెక్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ ఇవి ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అడిగినవే, ఓకేనా. సో ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. సో నౌ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్, సో ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ని సో either we denote it by r or we denote it by a, sometimes a తో కూడా డినోట్ చేస్తారు. సో ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రేట్ ఆఫ్ డికే, సో ద యాక్టివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో ఇట్స్ రేట్ ఆఫ్ డికే మైనస్ dn by dt, or which we can also write it as lambda into n, ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ మైనస్ dn by dt, సో మైనస్ ఇక్కడ రాశాను చూడండి ఇక్కడ, సో ద మైనస్ dn by dt ఈజ్ నథింగ్ బట్ lambda n కదా, దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఫార్ములా అమ్మ, సో మైనస్ dn by dt ఈజ్ నథింగ్ బట్ lambda n, సో అదే, సో ద యాక్టివిటీ ప్లేస్లో, సో ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఏ రేడియో యాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ ఈస్, సో విచ్ ఈస్ మైనస్ dn by dt ఆర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు lambda ఇంటూ n. సో దీన్ని మీరు కొంచెం ఇంకా ఫర్దర్గా ఎలా రాయొచ్చు, ద r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు lambda ఇంటూ n ప్లేస్లో మనం n నాట్ ఇంటూ e టు ద పవర్ మైనస్ lambda t రాసుకోవచ్చా. సో ఇప్పుడు సో దిస్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో దిస్ ఈజ్ r నాట్ ఇంటూ e టు ద పవర్ t, సో r ఈజ్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ t, సో r నాట్ ఈజ్ ద ఇనిషియల్ యాక్టివిటీ, సో r నాట్ ఈజ్ ద ఇనిషియల్ యాక్టివిటీ. సో whereas r is the activity after some time t అన్నమాట. క్లియర్ గైస్, అండర్స్టూడా. చలో, సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, r is equals to r నాట్ ఇంటూ e టు ద పవర్ మైనస్ lambda t, సో లేదంటే n is equals to n నాట్ ఇంటూ e టు ద పవర్ మైనస్ t గుర్తుపెట్టుకున్నా ఇది ఈజీగా గుర్తుంటుంది మీకు, ఓకేనా. n ప్లేస్లో r సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, దట్స్ ఇట్. ఓకే, డన్, క్లియర్ ఎవ్రీవన్. చలో, సో నెక్స్ట్, సో ద యూనిట్స్ వచ్చేసరికి, సో బేక్వెరెల్ ఆర్ రూథర్ఫర్డ్, సో ఆర్ క్యూరీ, సో జస్ట్ రిమెంబర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ద రేడియో యాక్టివిటీ ఆర్ ద రేడియో యాక్టివిటీ. సో ఇన్ ఏ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ the activity at time t1 is r1, so and later at time t2 its activity is r2, so then if decay constant of the material is lambda, so then what, so r1 కి r2 కి రిలేషన్ కావాలి. సో ఫస్ట్ ఎట్ టైం t1 దగ్గర, సో యాక్టివిటీ r1 అంట, సో వాట్ ఈజ్ r1 ఫార్ములా, r1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r నాట్ ఇంటూ e టు ద పవర్ మైనస్ lambda t1, అంతేనా. సో దెన్ at time t2, so its activity is r2, so r2 is equals to r naught into e to the power minus lambda t2. సో నాకు r2కి r1కి r1 is not equals to r2 ఫస్ట్ అయితే చెప్పగలుగుతా డైరెక్ట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ టైం t1 ఇక్కడ టైం t2, సో కాబట్టి r1 is not equals to r2. సో నెక్స్ట్ ఏం రాసుకోవచ్చు, లెట్స్ డివైడ్ 2 by 1, r2 by r1 is equals to r naught into e to the power minus lambda t2 by r naught into e to the power minus lambda t1. సో ఇక్కడ r naught cancel, so therefore r2 by r1 is equals to, so we can write e to the power minus lambda t2, సో ప్లస్ ఇది పైకి వెళ్తుంది కదా, సో lambda t1. సో ఇప్పుడు మనకు ఆప్షన్ చూడండి, సో ఐ కెన్ రైట్, సో ద r2 కావాలా r1 కావాలి, సో r1 తీసుకుందామా, సో r1 by r2 తీసుకోండి బెటర్. సో లెట్స్ రైట్, సో ఓకే కొంచెం రివర్స్ రాదు, ఎందుకంటే మనకు r1 ఇచ్చారు, r1 కావాలి, సో లెట్స్ రైట్ దిస్ వే, సో ద r1 by r2 ఈజ్ ఈక్వల్స్, ఇలా చేయండి, సింపుల్ థింగ్, ఏం లేదు, ఆప్షన్స్ బట్టి ప్రొసీడ్ అవుతున్నాను అంతే. lambda t1 by ఇది r నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు e టు ద పవర్ మైనస్ lambda t2. సో ఇక్కడ అగైన్ r నాట్ క్యాన్సిల్, సో ఇప్పుడు ద r1 by r2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r2 ఇంటూ, సో ఇక్కడ దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, e టు ద పవర్ మైనస్ lambda t1 రైట్. సో దెన్ ఇది పైకి వెళ్తుంది, సో పైకి వెళ్తే సో lambda t2,
అంతేనా? సో దట్స్ ఇట్, అంతే కదా. సో ఇది ప్లస్ ల్యాండా T2 అవుతుంది ఇది పైకి వెళ్తే. సో ఇప్పుడు R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R2 ఇంటూ సో ఈ టు ద పవర్, సో మనం ఇప్పుడు ల్యాండా కామన్ తీసామనుకోండి, సో ల్యాండా కామన్ తీస్తే సో T2 మైనస్ T1 ఉంటుంది. సో R2 ఇంటూ ఈ టు ద పవర్ మైనస్ ల్యాండా T1 మైనస్ T2. సో మైనస్ ల్యాండా కామన్ తీయండి, అప్పుడు T1 మైనస్ T2 వస్తుంది. ఆప్షన్స్ ప్రకారం వెళ్ళండి అమ్మ అంతే. సో ఇక్కడ మైనస్ ల్యాండా కామన్ తీస్తే ఏమవుద్దప్పుడు T1 మైనస్ T2 అవుద్ది. సో ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ అవుతుంది. క్లియరా? అండర్స్టూడ్ గైస్ ఎవ్రీవన్ దిస్ కాన్సెప్ట్? చలో నెక్స్ట్. So the decay constant of the radioactive isotope is lambda. So A1 and A2 are the its activities at times T1 and T2 respectively. So the number of nuclei which have decayed during the time T1 minus T2. So which have decayed. See. So at time T1 దగ్గర, so what is the activity? So what మనకి activity A1 అన్నారు. So A1 is equals to so lambda 1 into so the lambda ఇచ్చారా, ఓకే, lambda into so n1. లెట్స్ యాక్టివిటీ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, R is equals to lambda into n కదా. సో at time T1 A1 is equals to lambda into n1, కానీ at time T1 దగ్గర. సో T2 దగ్గర సో A2 is equals to lambda into సో n2. సో మనకి ఏం కావాలి, ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై విచ్ హ్యావ్ డికేడ్, ఓకేనా. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై డికేడ్ సో విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ సో టైం T1 తర్వాత n1 డికే అయిపోయినాయి, సో టైం T2 తర్వాత n2 డికే అయిపోయినాయి. సో కాబట్టి సో టోటల్ డికేడ్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు n2 మైనస్ n1. సో వాట్ ఈజ్ n2? సో n2 ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇక్కడ రాసుకోండి, n2 ఈజ్ A2 బై ల్యాండా. సో వాట్ ఈజ్ n1? A1 బై ల్యాండా. సో విచ్ ఈజ్ A2 బై ల్యాండా మైనస్ A1 బై ల్యాండా. So which is nothing but A2 minus A1 by lambda. So A2 minus A1 by lambda. So okay ఇనిషియల్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, మై బ్యాడ్. n1 మైనస్ n2 చేయండి, ఇనిషియల్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా n1, దెన్ దాని తర్వాత ఇంకొంచెం తక్కువ డికే అవుతాయి కాబట్టి సో A1 బై ల్యాండా మైనస్ A2 బై ల్యాండా. సో విచ్ ఈస్ A1 మైనస్ A2 బై ల్యాండా. సింపుల్ ఆన్సర్. సో విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. డైరెక్ట్ కూడా పెట్టేసేయచ్చు మీరు, ఓకేనా. డన్ గైస్, క్లియర్. నెక్స్ట్. సో నౌ ద హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ డికే. సో ద హాఫ్ లైఫ్ మీన్స్ టైమ్ ఇన్ విచ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై లెఫ్ట్, న్యూక్లియర్ కాదు, సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై లెఫ్ట్ అన్డికేడ్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇనిషియల్. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై లెఫ్ట్ అన్డికేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ n0 by 2 ఉండాలి. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై లెఫ్ట్ అన్డికేడ్, n ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై లెఫ్ట్ అన్డికేడ్. సో ఇనిషియల్లో హాఫ్ ఉండాలన్నమాట. సో ఆ టైంనే మనం హాఫ్ లైఫ్ టైం అంటాం. సో ద T విల్ బికమ్ T హాఫ్, ఓకేనా. సో మీరు ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ద n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n0 ఇంటూ ఈ టు ద పవర్ మైనస్ ల్యాండా T, అవునా. సో ఇప్పుడు హాఫ్ లైఫ్ టైం దగ్గర సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై లెఫ్ట్ అన్డికేడ్ n0 by 2 ఉంటాయి. సో ఇక్కడ n0కి n0, సో సో T ఇంటూ ల్యాండా ఇంటూ T హాఫ్ రాస్తున్నాను. T హాఫ్ దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై లెఫ్ట్ అన్డికేడ్ విల్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ అవుతాయి, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు n0 క్యాన్సిల్. సో 1 by 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టు ద పవర్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఈ టు ద పవర్ మైనస్ ల్యాండా ఇంటూ T హాఫ్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, సో లెట్స్ రైట్ డూ వన్ థింగ్, దీన్ని ఇటువైపు పంపించండి. సో ఇఫ్ ఈ ఆర్ ఎల్స్ డూ ద లాగరిథం. సో లాగరిథం చేస్తే సో దిస్ బికమ్స్ సో ద T హాఫ్ డూ లాగ్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్. సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ log E2 by lambda. So the T half will become so the log E by 2. So do the logarithm on either side. ఇక్కడ మైనస్ ల్యాండా ఇంటూ ఇది అవుతుంది. సో లేదంటే 2 ఇటు వైపు పంపించేసేయండి. సో దట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, సో దెన్ ద T మనకు కావాల్సింది T హాఫ్. సో ద T హాఫ్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు log E2 by lambda. దీన్నే మనం సో ln2 by lambda అని కూడా రాస్తాం. సో ఈ వాల్యూనే సో యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ యాజ్ 0.693 by
సో లాంబ్డా. ఓకేనా? సో ఇంపార్టెంట్. క్లియరా ఎవ్రీవన్? అండర్స్టూడ్ గైస్ దిస్ పార్ట్? డన్. చలో నెక్స్ట్. So now, so let's say the initial number of nuclei are n naught. So after first half lifetime, so the number of nuclei are n naught by 2. So then the number of nuclei after two half lives is n naught by 4, which is nothing but n naught by 2 square kada. n naught by 2 square avudi. So the number of nuclei left after 3 half lives, so which is n naught by 8, so which is nothing but n naught by 2 cube avutadi. So after n half lives, so the number of nuclei left, so after n half lives, so which is equals to n naught by 2 to the power n. Okay na? So the number of nuclei left after n half lives is n naught by 2 to the power n. So half life questions చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎలా చేయాలో కూడా మీ క్లాస్లో చాలా క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను, ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా? సో నౌ యాక్టివిటీ ఆఫ్టర్ n half lives. సో సి ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ n half lives is n naught by 2 to the power n. అలానే సో ద యాక్టివిటీ ఆఫ్టర్ n half lives will become r is equals to r naught by 2 to the power n. ఓకేనా? సో ఈ 2 ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్వశ్చన్స్లో మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి వీటిని అన్నది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే? సో నౌ ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ n half lives. So the total time taken for the n half lives is equals to small t is the total time taken. So where t is the time taken for n half lives. So n is the number of half lives. T is the half lives. ఇది స్మాల్ t. లేదంటే ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చిన దాని ప్రకారమే ఇది t తీసుకోండి. సో జనరల్గా మనం రాసుకునేది ఏంటంటే ద టోటల్ టైం టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ద నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్ ఇంటూ టైం టేకెన్ ఫర్ ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద time taken for each half life, these are the number of half lives, this is the total time taken. సో మీరు ఎలా రాసుకున్నా నో ఇష్యూ. ఓకేనా? బట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది టోటల్ టైం టేకెన్. సో ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్. సో ఇది టైం టేకెన్ ఫర్ ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్. ఓకేనా? సో ఇది మీకు క్వశ్చన్స్లో అర్థమవుతుంది. సో లెట్ మీ డూ ద క్వశ్చన్స్. సో ద రియాక్షన్ కాదు రిలేషన్, అన్ని ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ వచ్చాయి. సో హియర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ లాంబ్డా అండ్ టీ హాఫ్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్. సో మనకి లాంబ్డాకి టీ హాఫ్కి రిలేషన్ ఏంటి? ద టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో లాగ్ 2 బేస్ ఈ బై లాంబ్డా ఆర్ సో ద ln2 బై లాంబ్డా. సో విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. క్లియరా? అండర్స్టూడ్ గైస్? చలో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ద రేట్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డిసింటిగ్రేషన్ ఎట్ అన్ ఇన్స్టెంట్ ఫర్ ఎ రేడియో యాక్టివ్ శాంపిల్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్ దిస్ మచ్ ఈజ్ గివెన్. సో ద రేట్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డిసింటిగ్రేషన్ అంటే ఏమి ఇచ్చారు? వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డిసింటిగ్రేషన్? సో ఇక్కడ మనకు 2 థింగ్స్ ఇచ్చారు. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హాఫ్ లైఫ్, టీ హాఫ్ ఈజ్ గివెన్ విచ్ ఈస్ 2.2 ఇంటూ 10 to the power 9. ఇది హాఫ్ లైఫ్. సో నెక్స్ట్ 10 to the power 10 second inverse. So the rate of radioactive disintegration. So the rate of radioactive disintegration is nothing but minus dn by dt. లేదంటే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా ఎన్ అంటే ఆర్ ఇచ్చారనమాట. సో ద ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ గివెన్. ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 10 to the power 10 second inverse. ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ 10 to the power 10 second inverse. సో ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? ద నెంబర్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ ఆటమ్స్ ఇన్ దట్ శాంపిల్ ఎట్ దట్ ఇన్స్టెంట్. సో అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై అన్డికేడ్ కావాలి. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ ఆటమ్స్ ఇన్ దట్ శాంపిల్ అంటే మనకి ఎన్ కావాలి. సో ఆర్ ఇచ్చారు, టీ హాఫ్ ఇచ్చారు. సో యూ గైస్ నో దట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా ఇంటూ ఎన్. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా ఇంటూ ఎన్. సో ఇక్కడ ఆర్ తెలుసు ఎంత? 10 to the power 10. సో నౌ ఎన్ మనకు కావాలి. సో ద ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై లాంబ్డా. సో యూ గైస్ ఆల్రెడీ నో వాట్ ఈజ్ ఎన్, వాట్ ఈజ్ ఆర్. సో ఇప్పుడు లాంబ్డా ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? లాంబ్డా ఫైండ్ చేయడానికి మీకు ఇక్కడ హింట్ ఇచ్చారు చూడండి. సో వాట్ ఈస్ దట్? సో 2.2 into 10 to the power 9. So therefore, so you guys know that, so the t half is equals to 0.693. మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా లాగ్స్లలో లేదు కాబట్టి టేక్ ద వాల్యూ. సో 0.693 by లాంబ్డా.
సో ఇక్కడ టీ హాఫ్ ఎంత? సో టీ హాఫ్ ఈస్ 2.2 ఇంటూ 10 to the power 9. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.693 బై ల్యాండా. సో ఇక్కడ నుంచి సో ద ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.693 బై 2.2 ఇంటూ 10 to the power 9. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సో ఆర్ బై సో సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ల్యాండా ప్లేస్లో 0.693 ఇక్కడ ఇంటూ సో ఇది పైకి వెళ్తుంది కదా, సో 2.2 ఇంటూ 10 to the power 9. సో ఇది ఎంత వస్తుంది? అప్రాక్సిమేట్లీ మీరు దీన్ని 0.7 తీసుకోండి. సో విచ్ బికమ్స్ సో ఇది ఇలా రాస్తాను చూడండి. సో 2.2 ఇంటూ 10 to the power 19 బై సో 0.7. 0.7 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 3 times 2 పాయింట్ సో 3 పాయింట్ సంథింగ్. సో 3 పాయింట్ అన్నిట్లో 17 ఉంది కాబట్టి 17 పెట్టేసేయండి ఇంటూ 10 to the power 19. ఆప్షన్ ఏ. క్లియరా ఎవ్రీవన్? చల్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి. సో ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఏ రేడియో యాక్టివ్ శాంపిల్ ఈజ్ మెజర్డ్ యాజ్ N0 కౌంట్స్ పర్ మినిట్ ఎట్ టైమ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 దగ్గర సో ద యాక్టివిటీ ఈజ్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N0. సో నౌ అండ్ N0 బై e కౌంట్స్ పర్ మినిట్ ఎట్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 minutes. సో 5 minutes దగ్గర సో ద యాక్టివిటీ ఈజ్ N0 బై e. ఫైన్. సో ఎట్ ద టైమ్స్ ఎట్ విచ్ యాక్టివిటీ రెడ్యూసెస్ టు ఇట్స్ హాఫ్ టైమ్ ఈజ్ అంటే t హాఫ్ ఫైండ్ చేయాలి. సో మనకి t హాఫ్కి ఫార్ములా ఏంటి? సో ఆప్షన్స్లో లాగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాగ్ 2 బేస్ e అపాన్ ల్యాండా కదా. సో ఇక్కడ నుంచి సో మనకి లాగ్ 2 అంటే ఓకే, ల్యాండా వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? హింట్ ఇచ్చారు మనకి. t ఈజ్ ఈక్వల్స్ 0 దగ్గర యాక్టివిటీ N0, t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 దగ్గర N0 బై e. సో ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏం చేయండి అంటే యూ గైస్ నో దట్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R0 ఇంటూ e టు ద పవర్ మైనస్ ల్యాండా t. అవునా? సో వాట్ ఈజ్ r ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ t? దిస్ ఈజ్ N0 బై e. సో R0 ఇనిషియల్గా ఎంత? N0 ఇనిషియల్గా. సో ఎంత టైం తర్వాత చేంజ్ అయింది? ఇది 5 minutes తర్వాత 0 to 5 కదా, 5 minutes టైం 5లో. సో కాబట్టి N0 క్యాన్సిల్. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 1 బై e ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు e టు ద పవర్ మైనస్ ల్యాండా 5 lambda. సో దిస్ ఈజ్ e టు ద పవర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు e టు ద పవర్ 5 lambda మైనస్ 5 lambda. సో విచ్ ఈస్ 5 lambda ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఫ్రమ్ హియర్ ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 5. lambda ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 5. సో ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు? ద t హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో లాగ్ 2 బేస్ e అపాన్ సో వాట్ ఈజ్ ల్యాండా? 1 by 5. సో ఈ 5 పైకి పంపించండి. 5 ఇంటూ లాగ్ 2 బేస్ e, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద t హాఫ్. సో t హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 ఇంటూ లాగ్ 2 బేస్ e. ఆప్షన్ ఏ. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? డన్. నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ద హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ రేడియం ఈజ్ అబౌట్ 1600 years. సో అవుట్ ఆఫ్ 100 grams ఆఫ్ రేడియం ఎగ్జిస్టింగ్ సో నౌ ఆఫ్ 100 grams ఆఫ్ రేడియం ఎగ్జిస్టింగ్ నౌ 25 grams విల్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్ ఆఫ్టర్. సి ఇక్కడ హాఫ్ లైఫ్ ఇచ్చారు. సో టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1600 years. సో ద సింపుల్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ సో 100 grams 25 అవుతుంది. సో ఫస్ట్ 100 grams ఫస్ట్ హాఫ్ లైఫ్ టైంలో 50 grams అవుద్దా? అవునా? సో 50 నుంచి నెక్స్ట్ హాఫ్ లైఫ్ టైంలో 25 grams అవుద్ది కదా. అంటే ఈ 100 25 grams అవ్వడానికి ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ పెట్టినాయి చూడండి. ఇక్కడ ఒక హాఫ్ లైఫ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక హాఫ్ లైఫ్. ఓకే, వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు? సో ద ఎన్ని వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టైం? సో ద టోటల్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ద నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ ఇంటూ సో ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్. సో ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ పడుతున్నాయి? 2 ఇంటూ సో వాట్స్ ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్? 1600. సో విచ్ ఈస్ 3200 years. ఈజీ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ డి. ఓకేనా? సో అలానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఏ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 12.5 hours. సో ఇట్స్ క్వాంటిటీ ఈస్ 256 grams. ఆఫ్టర్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్స్ క్వాంటిటీ విల్ రిమైన్ 1 gram. ఎంత టైం తర్వాత అది 1 gram అవుతుంది? సో ఫస్ట్ టీ హాఫ్ ఇచ్చారు ఎంత?
సో 12.5 అవర్స్. సింపుల్ ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది? అది 256 గ్రామ్స్ ఉంది. సో ఫైనల్గా ఎంత రావాలి? 1 గ్రామ్ రావాలి. సో 256 నుంచి ఫస్ట్ హాఫ్ లైఫ్లో 128 గ్రామ్స్ అవుతుందా? సో 128 నుంచి సో నెక్స్ట్ సెకండ్ హాఫ్లో 64 గ్రామ్స్ అవుద్దా? సో 64 నుంచి నెక్స్ట్ హాఫ్ లైఫ్లో 32 గ్రామ్స్ అవుద్దా? సో 32 నుంచి నెక్స్ట్ హాఫ్లో 16 గ్రామ్స్ అవుద్దా? సో 16 నుంచి నెక్స్ట్ హాఫ్లో 8 గ్రామ్స్ అవుద్దా? సో 8 నుంచి నెక్స్ట్ హాఫ్లో 4 గ్రామ్స్ అవుద్దా? సో నెక్స్ట్ హాఫ్లో సో 2 గ్రామ్స్ అవుతుందా? సో నెక్స్ట్ హాఫ్లో 1 గ్రామ్ అవుతుందా? సో టోటల్ మీరు ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్? 1 2 3 4 5 6 7 8. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ ఆర్ 8. సో ఇప్పుడు ఎంత టోటల్ ఎంత టైం పడుతుంది 1 గ్రామ్ మిగిలేసరికి అని అడుగుతున్నారు. సో ద టోటల్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ ఇంటూ టైం టేకెన్ ఫర్ ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ ఎన్ని? 8 ఇంటూ ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్కి ఎంత టైము? 12.5. సో 96 ప్లస్ 4 సో విచ్ ఈస్ 100. సో 100 అవర్స్. ఆప్షన్ బి. క్లియరా? అగైన్ ఈజీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్. So a sample of radioactive element containing 4 into 10 to the power 16 active nuclei. So half life is 10 days. So the number of nuclei decayed after 30 days. So first 30 days ki ఎన్ని న్యూక్లియై పడతాయి? 30 డేస్ అంటే ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ అవుతున్నాయి? 1 హాఫ్ లైఫ్కి మనకి హాఫ్ లైఫ్ ఈస్ ఓకే 10 డేస్. హాఫ్ లైఫ్ 10 డేస్ ఇచ్చారు. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ డికేడ్ న్యూక్లియై ఆఫ్టర్ 30 డేస్. 30 డేస్ తర్వాత కావాలి. సో 30 డేస్లో ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ ఉంటాయి? ద ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 హాఫ్ లైఫ్స్ కదా, అవునా? ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 హాఫ్ లైఫ్స్. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ద రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 4 into 10 to the power 16 యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇనిషియల్గా అది. సో ద ఎన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 into 10 to the power 16. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు హాఫ్ లైఫ్స్ ఎన్ని అయినాయి? 3 అయినాయి. సో షెల్ ఐ ఫైండ్? సో ద ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ నాట్ బై ఈ టు ద పవర్ 2 to the power n. So what is n naught? 4 into 10 to the power 16 by, so what is 2 to the power enta 3 tena. So these are the number of nuclei left undecayed. So now so this becomes 4 by 8 into 10 to the power 16. So ఇది ఎంత అవుద్ది? సో 1 by 2 సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.5 లేదంటే ఇలానే ఉంచండి. సో దీన్ని ఇలానే ఉంచండి. సో ఇవేంటి? దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై లెఫ్ట్ అన్డికేడ్. మనకు కావాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై డికేడ్ కావాలి. ఓకేనా? సో ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై డికేడ్. సో ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అమ్మ. 3 హాఫ్ లైఫ్స్ అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3 అందుకనేసే సో n ఫైండ్ చేశాను ఇక్కడ. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై డికేడ్ విల్ బి సో ద n నాట్ మైనస్ n. మొత్తంలో నుంచి ద అన్డికేడ్ తీసేస్తే డికేడ్ వస్తాయి కదా మొత్తంలో నుంచి. దీస్ ఆర్ అన్డికేడ్. టోటల్లో నుంచి అన్డికేడ్ తీసేస్తే డికేడ్ వచ్చేస్తాయి. సో వాట్ ఈజ్ ఎన్ నాట్? సో ఎన్ నాట్ ఈజ్ 4 into 10 to the power 6 మైనస్. సో వాట్ ఈజ్ దిస్ వన్? సో దిస్ ఈజ్ 1 by 2. 1 by 2 అంటే 0.5 into 10 to the power 16. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 3.5 into 10 to the power 16. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 3.5 into 10 to the power 16. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే చాలు. మీరు ఇక్కడ డికేడ్ అడుగుతున్నారా అన్డికేడ్ అడుగుతున్నారా ఇంపార్టెంట్. ఓకే నెక్స్ట్. సో హాఫ్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ రేడియం ఈజ్ 1600 years. సో ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ శాంపిల్ ఆఫ్ రేడియం దట్ వుడ్ రిమైన్ ఆఫ్టర్ 6400 years. టీ హాఫ్ ఏమో 1600 years అంట. మనకి ఎప్పుడు కావాలి? ఇప్పుడు 6400 years తర్వాత కావాలి అంటే సో ద టోటల్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్. జాగ్రత్త చూడండి. సో టోటల్ టైం ఎప్పుడు కావాలి మనకి? 6400 years తర్వాత. n ఇంటూ ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్ టైం ఎంత? 1600. సో ఇక్కడ స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 రాసుకోవచ్చా? అంతేనా? సో అంటే నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ 4 తర్వాత. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ of the radium that would remain? Fraction of the sample and endamma. So n by n is equals to, we know that n naught by e to the power 2 to the power n.
ఓకేనా. సో ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n by n naught ఈజ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద శాంపిల్. ఓకేనా. సో విచ్ ఈస్ 1 by 2 to the power n. సో 1 by 2 to the power n అంటే 2 to the power 4. సో 1 by 16. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ 1 by 16 అనమాట. డన్. క్లియర్ గైస్. చలో. So the radioactive element has a half-life 800 years. After 6400 years, what amount will remain? What amount will remain అంటే fraction మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ అదే ఫైండ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ t హాఫ్. సో వాట్ ఈస్ టోటల్ టైమ్ 6400 years. సో n ఇంటూ వాట్ ఈస్ t హాఫ్ 800. సో ఇక్కడ నుంచి సో 2 zeros క్యాన్సిల్, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8. So n is equals to 8. Fine. Next. So fraction of the sample that is left, n by n naught find cheyali. We know that n by n naught is equals to 2 to the power n. So is equals to, so n by n naught is equals to 1 by 2 to the power n. So 1 by 2 to the power 8. So 2 to the power 8 is 256. So the fraction of the amount that is left is 1 by 256. Done. So half-lives of two radioactive elements A and B are 20 minutes and 40 minutes respectively. Initially the samples of A and B have equal number of nuclei. So ikkada A undi, B undi. So deentlo initial n naught unnai, so deentlo initial n naught unnai. So after 80 minutes the ratio of the remaining number of A and B will be B nuclei. So first దీని half-life, దీని T half ఏమో 20. సో దీనికి టీ హాఫ్ ఏమో 40. సో 80 minutes అంటే 80 minutes తర్వాత అంటే సో దీంట్లో ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ రావాలి? 4 రావాలి అంతేనా. సో ఫస్ట్ హాఫ్ లైఫ్కి n0 by 2 అవుతుంది, సెకండ్ హాఫ్ లైఫ్కి n0 by 4 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ హాఫ్ లైఫ్కి n0 by సో దీంట్లో 8. సో నెక్స్ట్ హాఫ్ లైఫ్కి n0 by 16 అంతేనా. సో ఇది ఫస్ట్ 20 minutesలో. సో నెక్స్ట్ 20 minutesలో, నెక్స్ట్ 20 minutesలో, నెక్స్ట్ 20 minutesలో అంటే టోటల్ 80 minutesలో n0 by 16 అయింది. సో NA is equals to after 80 minutes, so the NA is equals to ఎంత n0 by 16. ఓకేనా. అలానే సో బీకి ఎంత 40 హాఫ్ టైమ్ కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా n0 ఉంది 40 minutesలో ఇది n0 by 2 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక 40 minutesలో సో n0 by 4 అవుతుంది. ఓకేనా. సో ద ఆఫ్టర్ 80 minutes NB ఈజ్ n0 by 4. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? సో ద రేషియో ఆఫ్ NA by NB. సో NA by NB కావాలి. సో విచ్ విల్ బికమ్ n0 by 16 by n0 by 4. సో n0 cancel. So 4 by 16 which is 1:4. So the correct answer is 1:4, option B. Clear? The concept is clear? Good. Next. So the half-life of the radioactive nucleus is 50 days. T half icharu. So the time interval T2 minus T1 between the time T2 2 by 3 of it has delayed, at time T1 1 by 3 of it has decayed. Okay. So T2 దగ్గరేమో 2 by 3 డికే అయిందంట. సో T1 దగ్గరేమో 1 by 3 డికే అయిందంట. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సిన క్వశ్చన్. ఎట్ టైం T1 సో ఎంత 1 by 3 డికేడ్. సో లెట్స్ సే ఇనిషియల్గా వీ హ్యావ్ n0 అనుకుందాం. సో ఇనిషియల్గా n0 అనుకోండి. సో టైం T1 దగ్గర ఎంత డికే అయ్యాయి? సో డికేడ్ అండ్ అన్డికేడ్. సో డికేడ్ అండ్ అన్డికేడ్. సో T1 దగ్గర ఎంత డికే అయ్యాయి చూడండి 1 by 3 అంటే n0 by 3 డికే అయ్యాయి. సో అన్డికేడ్ ఎంత 2 n0 by 3 అంతేనా. డికేడ్ n0 by 3 అయితే సో అన్డికేడ్ విల్ బి ఆబ్వియస్లీ 2 n0 by 3. నెక్స్ట్ సో T2 దగ్గర ఎంత డికే అయ్యాయి 2 by 3 n0. సో ఇప్పుడు అన్డికేడ్ ఎంత అవుతాయి? సో n0 by 3. సి హియర్ ఇది మీరు చూడండి ఇక్కడ.
సో n0/3 ఇది 2n0/3. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏముంది, డబుల్ కదా. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డబుల్ అంటే సో 1/2 కదా. T1 దగ్గర ఇంత ఉన్నాయి, సో T2 దగ్గర దీంట్లో హాఫ్ అయ్యాయి, అంతేనా. సో అంటే ఎప్పుడైతే ఇనిషియల్లో హాఫ్ అయ్యాయో సో ద టైం టేకెన్ విల్ బి హాఫ్ లైఫ్ కదా. సో వాళ్ళు అదే అడుగుతున్నారు, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ T2 అండ్ T2 మైనస్ T1 కావాలి. సో T2 మైనస్ T1 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి T2 మైనస్ T1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/2 లైఫ్. సో 1/2 లైఫ్ వాల్యూ ఎంత, 50 days. సో దేర్ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 50 days. క్లియర్. సో అంటే మీరు ప్రొసీజర్ నేర్చుకోండి, ఏ క్వశ్చన్ని ఎలా చేయాలి, ఓకేనా. సో ఇలా ప్రొసీజర్ నేర్చుకుంటే ఇదే క్వశ్చన్ రాకపోయినా దీని మోడల్లో వచ్చినప్పుడు మీరు చేయవచ్చు. సో నెక్స్ట్, సో ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి అమ్మా. ఐ జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్. సో ద హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఏ రేడియో యాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ 30 minutes. T half ఇచ్చారు. సో ద టైమ్ టేకెన్ బిట్వీన్ 40% డికే అండ్ 80% డికే ఆఫ్ ద సేమ్. సి హియర్ మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్. సో T half ఇచ్చారు 30 minutes, ఓకేనా. సో 40% డికే అయినప్పుడు సో అన్డికే ఎంత, 60 కదా. 60% అన్డికే. సో నెక్స్ట్, సో తర్వాత ఎంత డికే అయింది, 80% డికే అయినప్పుడు అన్డికేడ్ ఎంత, సో 15% అన్డికేడ్. సో ఇప్పుడు టైం ఎంత అయిందని అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద హాఫ్ లైఫ్ ఈజ్ గివెన్, ద టైం టేకెన్ కావాలి. సో మనకి అన్డికేడ్కి చూడండి, ఎప్పుడైనా అన్డికేడ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీరు. సో అన్డికేడ్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత టైం పట్టినట్టు, 15% నుంచి 60% 60% నుంచి 15% అన్డికే కావడానికి ఎంత టైం పట్టినట్టు. సో ఐ కెన్ సే 4 half lives. 4 half lives. సో ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్కి 30 minutes. సో 4 half livesలో 4 into 30, సో 120. సారీ అంతేనా, 4 అయినా, సారీ 2 half lives, మై బ్యాడ్. 60 to 30, 60% నుంచి 30%కి. సో 30% నుంచి 15%కి. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక హాఫ్ లైఫ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక హాఫ్ లైఫ్. సో టోటల్ 2 half lives. సో ద టోటల్ టైమ్ టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ ఇంటూ టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ ఎంత, 2 ఇంటూ, సో టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్ 30. సో టోటల్ 60 minutes. ఆప్షన్ ఏ. డన్. క్లియర్. చలో. సో రాక్ ఏజ్ ఎస్టిమేట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ద హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఏ రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ ఎక్స్ ఈజ్ 20 years. సో ఇదేంది హాఫ్ లైఫ్, T half. సో ఇట్ డికేస్ టు అనదర్ ఎలిమెంట్ Y విచ్ ఈస్ స్టేబుల్. ఓకే. సో 2 elements X and Y were found to be in the ratio 1:7. ఓకేనా. సో ఇన్ ఏ sample of given rock. So the age of the rock is estimated to be, very very important questions ఇవి. సో రాక్ ఏజ్ ఎట్లా ఎస్టిమేట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఓన్లీ ఎక్స్ ఉంది. సో తర్వాత ఇది వైగా అండ్ ఇట్ డికేస్ టు అనదర్ ఎలిమెంట్ వై. సో ఇప్పుడు వీటి ఇనిషియల్గా ద ఎక్స్ ఈస్ టు వై రేషియో ఇనిషియల్గా మొత్తం ఎక్సే ఉంది కాబట్టి సో ఇనిషియల్ ఫైనల్ ఇలా రాసుకోండి బెటర్, ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఫైనల్గా అవి రాక్ 1% అంటే ఎక్స్ 1% ఉంది అండ్ దెన్ వై 7% ఉంది. ఇనిషియల్గా ఉన్నది మొత్తం ఎక్సే కదా, అంటే 8 parts ఇనిషియల్గా ఎక్సే ఉంది. సో వై 0 ఉంది ఇనిషియల్గా, అంతే కదా. టోటల్ 8 parts అంటే సో ఇనిషియల్గా ఓన్లీ ఎక్సే ఉంది. సో కాబట్టి 8 parts ఎక్స్, 0 వై. సో దాని తర్వాత డికే అయిన తర్వాత 1% ఎక్స్ ఉంది, 7 parts వై ఉంది. సో అంటే ఈ ఎక్స్ అన్నది రాక్ అన్నది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది, 8 నుంచి 1కి. సో 8 నుంచి 1కి రావడానికి ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ పడతాయి, 8 నుంచి 4కి, 4 నుంచి 2కి, 2 నుంచి 1కి, అంతేనా. సో 8 parts నుంచి 1 partకి రావడానికి దీని పోర్షను. సో ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ అవుతాయి, సో 1, 2, 3. సో టోటల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ ఈజ్ 3 and each half life time is the T half of each one is 20 years.
సో మనకు రాక్ ఏజ్ అంటే ఏంటంటే ద టోటల్ టైం ఆఫ్ ద రాక్. సో ద టోటల్ టైం టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ సో ద t half. సో వాట్ ఈజ్ n? 3. సో వాట్ ఈజ్ t half? 20. So which is nothing but so the 60 years. 60 years. Done? Clear? Chalo. Next question చూడండి. So the radioisotope X with a half-life 1.4 into 10 to the power 9 years. So decays to Y which is stable. So ఇదేమో half-life time. So next, so a sample of the rock from the cave was found to be X and Y contained in the ratio 1:7. So the age of the rock same. Initial ga only X undi. Initial ga only X. So X is to Y. So initial ga total 8 parts kada. Initial ga mottam 8. So final ga 1:7 కి వచ్చింది. సో కాబట్టి 8 to 1గా రావడానికి ఎన్ని హాఫ్ లైవ్స్ అవుతాయి? 8 to 4, 4 to 2, సో 2 to 1. సో 3 హాఫ్ లైవ్స్. సో n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 హాఫ్ లైవ్స్. సో అండ్ ఈచ్ t half ఈజ్ హౌ మచ్? సో 1.4 into 10 to the power 9. ఓకేనా? సో అప్పుడు సో ద టోటల్ టైం టేకెన్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ సో ద t half. సో వాట్ ఈజ్ n? 3 ఇంటూ t half ఈజ్ 1.4 into 10 to the power 9. సో ఇది ఎంత అవుద్ది? సో 4.2 into 10 to the power 9. 4.2 into 10 to the power 9. సో అర్థమైనాయా రాక్ ఏజ్ ఎస్టిమేట్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీవన్? సో ద హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ ఈస్ 50 years. సో ఇట్ డికేస్ టు అనదర్ ఎలిమెంట్ Y. సో ద 2 elements X and Y ఫౌండ్ టు బీ ఇన్ ద రేషియో 1:5, 15. సో సేమ్ క్వశ్చన్. ఇనిషియల్గా X Y ఉంది, ఫస్ట్ ఓన్లీ Xఏ ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా 1:5కి వచ్చిందంటే ఇనిషియల్గా మొత్తం X 16 ఉన్నట్టు, Y 0. సో తర్వాత ఇది 1, ఇది 15కి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు X అన్నది 16 నుంచి 1కి రావాలి, 16 నుంచి 8కి, 8 నుంచి 4కి, 4 నుంచి 2కి, 2 నుంచి 1కి. సో ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్? 1, 2, 3, 4. సో 4 హాఫ్ లైఫ్స్. సో n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 అండ్ ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్ టైమ్ ఈజ్ గివెన్ ఎంత? 50 years. సో ఇప్పుడు the total time taken is equals to n into so the t half. So n is 4, t half is 50. So 50 into 4, so 200 years. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ everyone? So a mixture consists of two radioactive materials A1 and A2 with half lives 20 seconds and 10 seconds. So A mixture ఉంది, B mixture ఉంది. ఓకేనా? సో దీని హాఫ్ లైఫ్ ఏమో టీ హాఫ్ ఏమో 20 seconds. సో దీని టీ హాఫ్ ఏమో 10 seconds. సో ఇనిషియలీ ద మిక్చర్ హ్యాస్ 41 grams ఆఫ్ A1. సో ఇనిషియల్గా ఇది 41. సో ఇది A2నేమో 160 grams. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ 2 ఇన్ ద మిక్చర్ విల్ బికమ్ ఈక్వల్ ఆఫ్టర్. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ ఎంత టైం తర్వాత అవుతాయి? సో సి ఒక హాఫ్ లైఫ్ టైం తర్వాత ఇది 20 grams అవుతుంది. సో ఇంకో హాఫ్ లైఫ్ టైం తర్వాత 10 grams అవుతుంది. సో ఇంకో హాఫ్ లైఫ్ టైం తర్వాత 5 grams అవుతుంది. ఇక్కడ వరకు ఉంచండి. సో నెక్స్ట్ సో ఇది చూడండి, ఫస్ట్ హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత 10 secondsలో 80 grams అవుతుంది. సో మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత సో 40 grams అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ హాఫ్ 20 grams ఇంకొక హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక హాఫ్ లైఫ్ తర్వాత 10 grams అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఐ కెన్ సే దట్ సో 40 seconds తర్వాత ఇది 10 grams అయింది. సో 1, 2, 3, 4 సో 40 seconds తర్వాత ఇది కూడా 10 grams అయింది. సో అంటే ఎంత టైం తర్వాత రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి? సో ఇక్కడ 40 seconds తర్వాత 10 అయింది. సో హియర్ 2 హాఫ్ లైఫ్స్లో 10 అయింది ఇది. సో ఇది 4 హాఫ్ లైఫ్స్లో 10 అయింది. 4 హాఫ్ లైఫ్స్ అంటే 4 into 10, 40 seconds. ఇక్కడ 2 హాఫ్ లైఫ్స్ అంటే 2 into 20, ఎందుకంటే దీని హాఫ్ లైఫ్ టైం 20, దీని హాఫ్ లైఫ్ టైం 10. సో కాబట్టి టోటల్ 40 secondsలో ఇది 10 అయింది, ఇది కూడా 40 secondsలో 10 అయింది. సో ఆఫ్టర్ 40 seconds సో దే బోత్ క్వాంటిటీ విల్ బికమ్ ఈక్వల్. డన్. చల్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద కౌంటర్ రేట్ ఆఫ్ ఏ గిగర్ ముల్లర్ కౌంటర్ ఫర్
the radiation of a radioactive material of half-life 30 minutes decreases to 5 seconds. అంటే ఓకే, సో ఆఫ్టర్ 2 hours. సో ద ఇనిషియల్ కౌంట్ రేట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ ఏనమ్మా. కౌంట్ రేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా హాఫ్ లైఫ్ ఇచ్చారు. సో ఫైనల్గా ఇది 5 అవుతుంది. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ద ఫైనల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 సెకండ్ ఇన్వర్స్ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా. సో 2 hours తర్వాత, సో ఇనిషియల్గా R0 ఉందనుకుంటే, సో 2 hours ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ అవుతాయి చెప్పండి? 30 minutes ఈచ్ హాఫ్ లైఫ్. సో 2 hours 4 హాఫ్ లైఫ్స్ అవుతాయి కదా. ఇనిషియల్గా యాక్టివిటీ R0 అనుకుంటే మనం 4 హాఫ్ లైఫ్స్లో యాక్టివిటీ ఎంత అవుద్ది? ఫస్ట్ హాఫ్ లైఫ్లో R0/2, సెకండ్ హాఫ్ లైఫ్లో R0/4, సో నెక్స్ట్ హాఫ్ లైఫ్లో R0/8, సో నెక్స్ట్ హాఫ్ లైఫ్లో R0/16. సో డిక్రీజ్ అయింది అంటే 2 hours డిక్రీజ్ అయ్యి R0/16 అయింది. సో ఈ R0/16 వాల్యూ ఇచ్చారు మనకు 5 అని. దిస్ R0/16 ఈజ్ గివెన్ 5. సో ఫ్రమ్ హియర్ ద R0 ఈజ్ 80. సో దిస్ ఈస్ 80 సెకండ్ ఇన్వర్స్, ఆప్షన్ ఏ. డనా? క్లియర్? చా. సో ఈ క్వశ్చన్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో యూ గైస్ డూ ఇట్ యాజ్ ద హోంవర్క్, సేమ్ ఇంతకుముందు దానిలాగే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివిటీ అండ్ హాఫ్ లైఫ్ టైం. ఓకేనా. క్వశ్చన్స్ చాలా చేశాను, ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 questions వరకు చేసి ఉంటాను. ఓకేనా. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేయండి. ఓకే. ఈచ్ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలో మీకు ప్రొసీజర్తో సహా అన్నీ నేనే చేసి చూపించాను. ఒకటే క్వశ్చన్ హోంవర్క్ ఇచ్చాను అనుకుంటాను, రైట్. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ద మాస్ ఎనర్జీ ఈక్వాలెన్స్. ఇక్కడ నుంచి అంతా కూడా కొంచెం థియరీ పార్టే ఉంటుంది. సో జాగ్రత్త చూడండి. సో ఇన్ 1905 ఐన్స్టైన్ in his special theory of relativity suggested that mass is a form of energy. So he predicted mass and energy are equivalent. సో ఇంతకుముందు మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా. సో ఎప్పుడైనా సరే న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ కలిసి సో న్యూక్లియస్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు సమ్ మాస్ అన్నది డిసప్పియర్ అవుతుంది. న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ కలిసి న్యూక్లియస్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు సమ్ మాస్ అన్నది డిసప్పియర్ అవుతుంది. సో ఈ డిసప్పియర్ అయిన మాసే ఎనర్జీ ఫామ్లో కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో అదే ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో అదే ఇక్కడ ఇచ్చాను. సో ద వాట్ ఎవర్ ద మాస్ దట్ డిసప్పియర్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో అదే ఐన్స్టైన్ కూడా చెప్పాడు అనమాట. దట్స్ ఇట్. సో నెక్స్ట్, సో ద మాస్ ఎంత మాస్ తగ్గింది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? సో ద ఫ్రమ్ రియాక్టెంట్స్ టు ప్రొడక్ట్స్. ఇవి ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్ అనుకోండమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్. సో ఈ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్ కలిసి సో దే ఫామ్ సో ద న్యూక్లియస్. సో ద న్యూక్లియస్ లైక్ దిస్. సో న్యూక్లియస్లో ఇక్కడ ఎంతైతే మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఉందో, సో ఇక్కడ న్యూక్లియస్లోకి వెళ్ళేసరికి మాస్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సో ద మాస్ డిసప్పియర్స్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సో ద మాస్ డిసప్పియర్స్. సో ఈ డిసప్పియర్ అయిన మాసే సో ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకేనా. సో ద మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్, ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్ని ఏమంటాం మనం? ఈ రెండింటిని కలిపి న్యూక్లియాన్స్ అంటాం. సో ద మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియాన్స్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ సో ద ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అండ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ రిపల్షన్ ఉంటాయి ఈ ఆటమ్స్ మధ్యలో. సో ద ఎనర్జీ ఓకే. సో చూడండి. సో ఇవి న్యూక్లియాన్స్, వీటన్నిటి మాస్ సో ఈ న్యూక్లియస్ మాస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మాస్ డిసప్పియర్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్, ఆ డిసప్పియర్ అయిన మాసే మాస్ డిఫెక్ట్ అనమాట. సో మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ మైనస్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియాన్స్ అంటే ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్ అనమాట. సో అదే ఇక్కడ రాశాను చూడండి. మాస్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ మైనస్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. సో ఒక యాటమ్ XZA తీసుకుంటే ఓకేనా. సో అప్పుడు మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ మైనస్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. సో మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో ఇట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రోటాన్, Z ఇంటూ MP. ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. సో మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి? Z ఉన్నాయి. సో Z నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రోటాన్ ప్లస్ సో మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఎన్ని న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? A మైనస్ Z ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ న్యూట్రాన్ మైనస్ సో ద మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. సో ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఏముంది మనకి? సో ద X. సో ద X ఈజ్ ద న్యూక్లియస్. ఓకేనా. సో ZMP A మైనస్ Z ఇంటూ MN.
సో దెన్ mx ఇంటూ m అంటే మాస్ ఆఫ్ ద టోటల్ దిస్ వన్ దీని మాస్ ఇంటూ సో ద మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ క్యాపిటల్ M ఇంటూ క్యాపిటల్ M ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్, లేదంటే సింపుల్గా సో XAZ కూడా రాసుకోండి ఓకేనా, లేదంటే MAZ కూడా రాసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ అనమాట. క్లియర్? సో నెక్స్ట్, సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద బైండింగ్ ఎనర్జీ. సో ఎంతైతే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందో, సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ డ్యూరింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియాన్స్ నుంచి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ అంటారా, ఏదైతే మాస్ డిసప్పియర్ అయిందో సో ఆ మాస్ మనకి ఎనర్జీ ఫామ్లో వస్తుంది. సో ఆ ఎనర్జీనే మనం ఏ ఎనర్జీ అంటాం అంటే బైండింగ్ ఎనర్జీ. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఎనర్జీ? సో ఇట్స్ అ బైండింగ్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? సో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి, లేదంటే రివర్స్లో ఇక్కడేమో ఎనర్జీ లూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జోథర్మిక్. సో బట్ మనం ఏ ఎనర్జీ ఇస్తే మళ్ళీ న్యూక్లియస్ నుంచి ఈ న్యూక్లియాన్స్ని సపరేట్ చేయవచ్చో ఆ ఎనర్జీని మనం బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటాం. న్యూక్లియస్లో న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియస్ని మనం బ్రేక్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తామో టు సపరేట్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్, సో ఆ ఎనర్జీని మనం ద బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటే 2 వేస్లో డిఫైన్ చేయవచ్చు. ఒకటేంటి, న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ కంబైన్ అయ్యాయి, సో న్యూక్లియస్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో అప్పుడు ఇక్కడ మాస్ డిసపియర్ అవుతుంది, అది ఎనర్జీ ఫామ్లో వస్తుంది, ఆ ఎనర్జీయే బైండింగ్ ఎనర్జీ. లేదు, రివర్స్ వేలో ఎలా డిఫైన్ చేయవచ్చు, న్యూక్లియస్ ఉంది, సో దాన్ని ఇప్పుడు మీరు బ్రేక్ చేసి న్యూట్రాన్స్ని ప్రోటాన్స్ని సపరేట్ చేయాలి. సో ఎంతైతే ఎనర్జీ మీరు ఇవ్వాలో సో దాన్నే మనం బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికైతేనేమో ఎండోథర్మిక్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుద్ది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికైతేనేమో ఎనర్జీ మీరు ఇవ్వాలి. సో దట్స్ ఇది ఎగ్జోథర్మిక్, ఇది ఎండోథర్మిక్. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు సపరేట్ ఆల్ ద న్యూక్లియాన్స్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద బైండింగ్ ఎనర్జీ. 2 definitions. Clear? Sure. So the next one, so find the binding energy of 1 AMU. So the binding energy, so the BE directly I am giving, so it is delta M into so 931.5 to mega electron volts. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫర్ 1 AMU అయితే ఇట్ విల్ బి 931.5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఫర్ 2 AMU అయితే 2 into 931.5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఇది మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను ఓకేనా. సో డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో క్వశ్చన్, ఈజీ క్వశ్చన్, హోప్ యూ గైస్ కెన్ చేయమంటే చేస్తాను, బట్ ఓకే ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి, నెక్స్ట్ హోంవర్క్ ఇస్తాను. సో Mn and Mp represent the mass of neutron, mass of proton respectively. An element having the atomic mass M has n neutrons and z protons, then the correct relation is okay. So then atomic mass M anta ఓకేనా. సో మనకేం తెలుసు, అటామిక్ మాస్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్. సో మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ ఆబ్వియస్గా మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ న్యూట్రాన్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎంత జెడ్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రోటాన్. ఇది కరెక్ట్ రిలేషన్. ఎక్కడ నుంచి చూడండి ఇది. సో మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియాన్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ the mass of the neutrons plus mass of the protons. Clear? So nucleus XZA is represented by MAZ. Okay. So if MP and Mn are denote the mass of the proton and mass of the neutron separately, and B is the binding energy given in mega electron volts, then so మనకు binding energy formula ఏంటమ్మా. సో binding energy is delta M into C square. So delta M ఏంటి, so delta M is Z into mass of protons plus A minus Z into mass of neutrons minus next mass of nucleons. So mass of nucleons is nothing but MAZ into C square. So mass of protons plus mass of neutrons minus mass of nucleons. Delta M place lo mass defect formula రాశాను అంతే. So mass of protons, mass of neutrons minus MAZ. ఓకే. సో మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ సో దిస్ ఆప్షన్ ఏనే కనిపిస్తుంది కదా, జెడ్ ఇంటూ ఎంపీ ప్లస్ ఏ మైనస్ జెడ్ ఇంటూ ఎంఎన్ మైనస్ ఎంఏజెడ్. యా, సో ఇది ఎంఏజెడ్ కాదు, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. డన్. సో ద మాస్ ఆఫ్ అన్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద సమ్ ఆఫ్ మాసెస్ ఆఫ్ 2 protons and 2 neutrons. ఆబ్వియస్లీ అంతే కదా. సో ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 4 కదా. సో ఇప్పుడు దీని టోటల్ మాస్
ఇట్ విల్ బీ లెస్ దాన్ మాస్ ఆఫ్ ద 2 protons and 2 neutrons. అదే కదా న్యూక్లియస్ యొక్క మాసు న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ మాస్ కంటే కంబైన్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. సో అదే ఇచ్చారు లెస్ దాన్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు హోంవర్క్గా తీసుకోండి. సో ద ఈజీ క్వశ్చన్. సో ద న్యూక్లియర్ స్టెబిలిటీ అండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్. సో జనరల్గా సో ద బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద హెవీ హైడ్రోజన్ ఈజ్ 1.1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో అండ్ దట్ ఆఫ్ ద యురేనియం 92-238 ఈజ్ 1800 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో బైండింగ్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద మాస్ నెంబర్. అంటే హైడ్రోజన్ 2 ఏమో ఇంతుంది. సో యురేనియం 238 ఏమో ఇంతుంది. సో ఇప్పుడు మాస్ నెంబర్తో పాటు బైండింగ్ ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. సో ఐరన్ 56 కంటే సో 492 ఉంది ఐరన్ 56కి. సో యురేనియం 238కి ఏమో 1800 ఉంది. ఓకేనా. సో ద స్టెబిలిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బైండింగ్ ఎనర్జీ అయితే ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉండాలి? సో యురేనియం 238 ఎక్కువ స్టేబుల్ ఉండాలి. బట్ యాజ్ పర్ ద డేటా సో ఐరన్ 5626 ఈజ్ ద మోస్ట్ స్టేబుల్ న్యూక్లియై. అంటే యురేనియం 92-238 కంటే ఐరన్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఐరన్ 2656 ఎక్కువ స్టేబుల్ ఉంది. సో అంటే బైండింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ ప్రపోర్షనల్ టు స్టెబిలిటీ. స్టెబిలిటీ ఈజ్ నాట్ ప్రపోర్షనల్ టు బైండింగ్ ఎనర్జీ. సో తర్వాత ఏం ప్రూవ్ చేశారంటే ద స్టెబిలిటీ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్. సో బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యూ టేక్ ద యురేనియం 92-238 ఓకేనా. సో దీని బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ ఎంత వస్తుంది? సో దీని బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ సో టోటల్ బైండింగ్ ఎనర్జీ దీనిది 1800. సో పర్ న్యూక్లియన్ ఎన్ని న్యూక్లియన్స్ ఉన్నాయి? సో 238. సో అదే ఐరన్ 2656 తీసుకోండి. సో దీని బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎంత? సో 200 సంథింగ్. సో 492 సో 492. సో అపాన్ సో ఎన్ని న్యూక్లియన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? 56. సో ఈ వాల్యూ చేస్తే మీకు 8.8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 7.5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. సో అంటే ద బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ ఆఫ్ విచ్ వన్ ఐరన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద యురేనియం. సో అంటే ద స్టెబిలిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్ ఎనర్జీ. స్టెబిలిటీ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బైండింగ్ ఎనర్జీ. ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ అనమాట. క్లియరా? డన్. నెక్స్ట్ సో ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీని ప్రకారం సో ద కర్వ్ ఆఫ్ ద బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ సమ్వేర్ అరౌండ్ లైక్ దిస్. సో వేర్ హియర్ ఈజ్ అ ఐరన్ 2656. సో దీనికి హైయెస్ట్ ఉంటుంది ఎంత? 8.8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ 21కి సో ఇట్ విల్ బీ సమ్వేర్ అరౌండ్ 1.1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఉంటుంది. మాస్ నెంబర్ వర్సెస్ దిస్ వన్. క్లియరా? అండర్స్టూడ్? సో కంక్లూజన్స్ ఇచ్చాను చూడండి. సో ఫ్రమ్ A to 50 అంటే మాస్ నెంబర్ 50 నుంచి 80 ఉన్న వాటికి అప్రాక్సిమేట్గా 8.5 ఉంటుంది బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్. సో ఫర్ ఐరన్ ఇట్ ఈస్ మోర్ 8.8. సో it has the highest binding energy per nucleon and it is the most stable nuclei. సింపుల్ థియరీ పార్ట్ అని ఏం లేదమ్మా. సో గ్రేటర్ దాన్ 80 ఉన్న వాటికి సో ఇట్ డిక్రీజెస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ డిక్రీజెస్. సో ఫర్ A is equals 238 it reaches 7.6 అంటే ఫర్ యురేనియం ఇట్ రీచెస్ 7.6. సో దీస్ హెవీ న్యూక్లియై ఆర్ అన్స్టేబుల్. ఈ యురేనియం అన్నవి అన్స్టేబుల్ అనమాట. సో దే అండర్గో న్యూక్లియర్ ఫిజన్ గెయిన్ ద స్టెబిలిటీ. ఎస్, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. సో దిస్ యురేనియం సో జనరల్గా మనకి స్టెబిలిటీ ఉండాలంటే మినిమం 8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉండాలమ్మా. ఓకేనా. సో ఈ యురేనియం హయ్యర్ మాస్ ఎలిమెంట్స్ యురేనియం లాంటివి సో దే ఆర్ అన్స్టేబుల్. సో ఇప్పుడు అవి స్టెబిలిటీని పొందాలి. సో అవి ఏమవుతాయంటే సో అన్స్టేబుల్గా ఉన్నవి స్టేబుల్ కావాలంటే సో న్యూక్లియర్ ఫిజన్ దే అండర్గో న్యూక్లియర్ ఫిజన్. సో అలానే సో ఫర్ A less than 50 so the binding energy per nucleon sharply decreases. Okay na, for A is equals to 2 it reaches 1.1. so then these lighter nuclei are unstable. so minimum 8 undali. so then they undergo nuclear fusion. so they undergo nuclear fusion. so ee fusion ఏంటంటే సో ఇక్కడ మీకు చెప్తాను చూడండి. సో ద న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అంటే ఏంటంటే
సో మనకి 238 యురేనియం ఇక్కడ ఉంది. సో ఇది ఫిజన్ అంటే బ్రేక్ అయ్యి, సో ఇది స్టెబిలిటీ రేంజ్ అనుకుంటే మాస్ నెంబర్స్ది 50 to 80 అనుకుంటే, సో ఇది 2 ఎలిమెంట్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో 2 డాటర్ న్యూక్లియైగా స్ప్లిట్ అయ్యి, సో ఈ 2 కూడా స్టేబుల్గా ఉంటాయి అనమాట. ఇది ఇట్లా 2గా స్ప్లిట్ అవుతుంది, అది ఫిజన్ కాన్సెప్ట్. సో ఫ్యూజన్లో ఏంటంటే, సో 2 లైటర్ న్యూక్లియై కంబైన్స్, ఇక్కడ ఒకటి కంబైన్ అయ్యి, సో దేర్ టోటల్ న్యూక్లియై దట్ కమ్స్, ఇట్ విల్ కమ్స్ అన్ ద స్టెబిలిటీ బెల్ట్ అనమాట. అర్థమైందా? ఎక్కువ మాస్ నెంబర్ ఉన్నాయేమో స్ప్లిట్ అయ్యి స్టెబిలిటీ రేంజ్లోకి వస్తాయి. సో తక్కువ మాస్ నెంబర్ ఉన్నాయేమో సో ఒక రెండు యాడ్ అయ్యి స్టెబిలిటీ రేంజ్లోకి వస్తాయి. మనకు అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే స్టెబిలిటీ పొందాలి న్యూక్లియన్స్. ఓకేనా? సో ఈ 50 to 80 మధ్యలో రేంజ్లో ఉన్నాయే స్టేబుల్ న్యూక్లియై అనమాట. ఈ 50 to 80 మాస్ నెంబర్స్ మధ్యలో ఉన్నవి స్టేబుల్. 8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది వాటికి బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్. సో వాటి మధ్యలోకి రావాలంటే ఇదర్ సో ద లైటర్ న్యూక్లియై షుడ్ అండర్గో ఫ్యూజన్, whereas the heavier nuclei should undergo fission concept. Okay na? So that's it. So the binding energy per nucleon is maximum in the case of iron 26. Direct question. So the average binding energy of nucleons inside the atom is about, చెప్పాను కదా, యావరేజ్ జనరల్గా 8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో ద మాస్ ఆఫ్ లిథియం 37 nucleus is U less than the masses of all the nucleus. So the binding energy per nucleon of lithium is nearly, so ikkada edo value missing ayindamma. So the binding energy of per nucleon, see per nucleon binding energy obvious ga in 2346 అయితే ఎక్కడ ఉండదమ్మా. సో 5.6 ఉండాలి. ఇక్కడ ఏదో వాల్యూ మిస్ అయింది. ఈజ్ డాష్ U less than, how much U is less than అన్నది ఇవ్వలేదు. సో ఇన్కరెక్ట్ డేటా. క్వశ్చన్ ఒకసారి నేను మళ్ళీ చూసి పెడతాను. ఓకే, చల్ డన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, లిథియం 37, హైడ్రోజన్ 31, సో హీలియం 24, సో హీలియం 24 సమ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. సో ఇక్కడ 5.6, 7.6 ఇచ్చారు. సో లిథియంది, హీలియంది. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ. సి, సో ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్. Energy of the products minus energy of the reactants, that's the energy released. So ఇక్కడ చూడండి 2 helium atoms, so 2 into, so each helium atom యొక్క మాస్ ఎంత 4, అండ్ ఒక్కొక్క దాని బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎంత హీలియంది 7.06 డైరెక్ట్ అనమాట. సో అండ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కాబట్టి 2 రాశాను. సో 2 into 4 into 7.06 ఇది బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్. సో ఇటువైపు ఏముంది రియాక్టెంట్ సైడ్ మనకి, సో హైడ్రోజన్కి ఏమి ఇవ్వలేదు, సో లిథియంకి ఇచ్చారు. సో లిథియంకి ఎంత, సో ఎన్ని న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నాయి లిథియంలో 7, సో 7 into ఎంత 5.06. సో ఇది చేస్తే మీకు వచ్చే వాల్యూయే సో ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్. సో క్యాల్కులేట్ చేయండి ఎంత వస్తుందో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈజీ థింగ్ కదా, ప్రొడక్ట్స్కి మైనస్ రియాక్టెంట్స్కి. సో ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ 2 హీలియం ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఇంటూ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎన్ని న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నాయి 4 న్యూక్లియాన్స్. సో పర్ న్యూక్లియాన్ ఎంత, హీలియంకి 7.06 వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో అందుకనే రియాక్టెంట్ సైడ్ లిథియం, సో లిథియంకి ఎన్ని లిథియం న్యూక్లియాన్స్ ఉన్నాయి 7 ఇంటూ, సో లిథియంకి ఎంత పర్ ఈచ్ న్యూక్లియన్ బైండింగ్ ఎనర్జీ 5.6. జస్ట్ డూ దిస్ క్యాల్కులేషన్. ఓకేనా? చలో. సో దిస్ క్వశ్చన్ సేమ్ థింగ్, సో టేక్ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లాగా. సో న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఈజ్ ఎ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ heavy nucleus splits into 2 or more smaller or lighter nuclei. So the 2 nuclei produced are often of comparable size. So most fission are the binary fissions, అంటే రెండు అంటే ఒక పేరెంట్, సో 2 డాటర్ న్యూక్లియై వస్తాయి అనమాట. ఓకేనా? సో ఫిషన్ అంటే ఒక హెవీ మాస్ ఉన్న న్యూక్లియై సో 2 మాసెస్గా స్ప్లిట్ అవ్వడం అనమాట. సో 2 అంటే లెస్ మాస్, సో 50 to 80 మాస్ మధ్యలో రేంజ్లో ఉన్న వాటిలాగా స్ప్లిట్ అవ్వడం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ద స్పాంటేనియస్ ఫిజన్, రేడియో యాక్టివిటీ. సో ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఫిజన్ అంటాం. సో మనం ఇండ్యూస్డ్ ఫిజన్లో ఏం చేస్తామంటే, సో ద స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ న్యూక్లియై బై ద థర్మల్ న్యూట్రాన్స్, సో ఆర్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ ఆల్ఫా పార్టికల్. బేసిక్గా మనం యూజ్ చేసేది థర్మల్ న్యూట్రాన్స్. ప్రొసీజర్ అర్థం చేసుకుంటాం ఇక్కడ. సో దిస్ థర్మల్ న్యూట్రాన్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఎనర్జీ 0.025 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ టు, సో 1
0.025 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ టు 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వరకు ఉండాలి ఎనర్జీ. ఓకేనా, మెగా సారీ. క్లియర్? సో నెక్స్ట్, సో ఇలా జరుగుతుంది ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్. ఇదంతా కూడా థియరీ, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో సో థియరీ ఉంటుంది. సో యురేనియం 92-235, సో దాన్ని ఒక థర్మల్ న్యూట్రాన్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద థర్మల్ న్యూట్రాన్, దీంతో బంబార్డ్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఈ న్యూట్రాన్కి 0, 1 కదా. సో ఇది యురేనియం 92-235 యాక్చువల్గా. సో ఇప్పుడు ఇది వెళ్ళి యాడ్ అయితే ఏమవుతుంది, సో ఈ 1 యాడ్ అయితే 92-236 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది స్ప్లిట్ అయ్యి సో 2 డాటర్ న్యూక్లియర్, ఒకటి బేరియం 144 అండ్ క్రిప్టాన్ 3689 గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ 3 థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ. సో ఈ ఈచ్ థర్మల్ న్యూట్రాన్ ఫర్దర్గా ఇది వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకొక యురేనియంని, మళ్ళీ ఇది వెళ్ళి ఇంకొక యురేనియంని స్ప్లిట్ చేస్తుంది ఇట్లనే. సో ఇట్లా చైన్ రియాక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట కంప్లీట్గా. ఓకేనా. సో డాటర్ న్యూక్లియర్ అన్నవి ఎయిదర్ ఇవి అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇది యురేనియం స్ప్లిట్ అయ్యి సో ఇట్ కెన్ ఫార్మ్, ఆర్ యురేనియం స్ప్లిట్ అయ్యి సో దిస్ కెన్ ఫార్మ్ xenon అండ్ స్ట్రాన్షియం, సో యాంటిమోనీ అండ్ నిబియం. ఓకేనా. సో డాటా న్యూక్లియర్ని మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. సో మోస్ట్లీ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. యురేనియం 92 స్ప్లిట్ అయ్యి బేరియం క్రిప్టాన్ ప్లస్ 3 థర్మల్ న్యూట్రాన్స్, లేదంటే యురేనియం 92-236 స్ప్లిట్ అయ్యి యాంటిమోనీ నిబియం అండ్ 4 థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ ఇక్కడ. సో xenon ఆర్ స్ట్రాన్షియం అండ్ 2 థర్మల్ న్యూట్రాన్స్. సో దీంట్లో ఏదైనా కావచ్చు. ఓకేనా, డన్. సో నెక్స్ట్, ఎనర్జీ లిబరేటెడ్. సో ఒక ఫిజన్కి, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫిజన్, సో 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రిలీజ్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఇక్కడ రాశాను. సో పర్ ఫిజన్, సో ద ఎనర్జీ ఆప్టైన్ ఈజ్ 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఒక్కసారి ఫిజన్ జరిగినప్పుడు సో ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందంటే 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఇమాజిన్ 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఈ 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రిలీజ్ అవ్వడానికి ఎనర్జీ ఎంత మాస్ డిసపియర్ అవ్వాలి. సో ఎంత మాస్ డిసపియర్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 0.3 AMU. సో ద 0.32 AMU మాస్ విల్ డిసపియర్ టు, అంటే ఇంత తక్కువ మాస్కి ఇంత ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట. సో అంటే అన్కంట్రోలబుల్ రియాక్షన్స్ ఇవి. సో ఈ రియాక్షన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలి. అంత ఎనర్జీ వస్తే సో మనకి యూనివర్స్ ఉండదు. అవునా, న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ మొత్తం పేలిపోతుంది అంత ఎనర్జీ బయటకు వస్తే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, సో దట్స్ వై ఈ చైన్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఫస్ట్ యురేనియం 235 నుంచి సో ఒక 2 ఫామ్ అయినాయి. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ 3 థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ వచ్చినాయి, మళ్ళీ ఇది వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకొక యురేనియంని, మళ్ళీ ఇంకొక యురేనియం ఆటంని. సో ఇట్లా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. సో దీనివల్ల ఒక్క ఫిజన్లోనే మనకు 200 వస్తే మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఇట్లా ఫస్ట్ టైం 3 జరుగుతున్నాయి. సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ 3 × 3 9. సో తర్వాత 9 × 27. సో ఇట్లా ఇమాజిన్, ఇట్లా చైన్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్లో ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందో ఇమాజిన్ చేసుకోండి. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి కాబట్టి సో ద చైన్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ద కంట్రోల్డ్ చైన్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఒకవేళ అన్కంట్రోలబుల్ యూజ్ చేస్తే ద ఆటమ్ బాంబ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ ఆటమ్ బాంబ్. సో వేరస్ ద కంట్రోల్డ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్. ఓకేనా. సో 1 ఫిజన్ కాజెస్ 1 ఫిజన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. అంటే ఏం లేదు, సిహెల్ ఫస్ట్ ఒక థర్మల్ న్యూట్రాన్ ఉంది, యురేనియంని హిట్ అయింది. సో ఇప్పుడు 2 డాటర్ న్యూక్లియర్ వచ్చినాయి, మళ్ళీ 3 థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 3 థర్మల్ న్యూట్రాన్స్లో మనం 2ని బ్లాక్ చేయాలి, మళ్ళీ ఒకదాన్నే ఇంకొక దానికి ఫిజన్ జరపాలి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఫామ్ అవుతాయి కదా. సో మళ్ళీ ఏంటి, మళ్ళీ 2 థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ని మళ్ళీ బ్లాక్ చేయాలి. సో ఓన్లీ 1 థర్మల్ న్యూట్రాన్ని మనం నెక్స్ట్ ఫిజన్కి అలో చేయాలి, రిమైనింగ్ 2 థర్మల్ న్యూట్రాన్స్ని బ్లాక్ చేయాలి. సో దానికోసమే మనకు ఉన్నది ఏంటంటే సో ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. సో ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో సో వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్ ఇన్ చైన్ రియాక్షన్స్. సో ఇదంతా కూడా థియరీ పార్ట్. సో జస్ట్ గో త్రూ దిస్ గైస్. ఓకేనా. సో మనం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్లో మోడరేటర్గా ఏది యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ జస్ట్ థియరీ వస్తుంది. సో మోడరేటర్గా ఏది యూజ్ చేస్తాం, సో కంట్రోల్ రాడ్స్ ఏది యూజ్ చేస్తాం, షీల్డింగ్కి ఏమి యూజ్ చేస్తాం కాంక్రీట్, అండ్ కూలెంట్గా ఏమి యూజ్ చేస్తాం, ఫ్యూయల్ రాడ్గా ఏది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద హోల్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ నేను ఇదంతా థియరీ అంతా చెప్పట్లేదు. సో మీకు ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్గా ప్రింట్ చేసి ఇచ్చాను. ఓకేనా. సో యూ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ పార్ట్. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ త్రూ ద థియరీ పార్ట్. సో ఇవి జస్ట్ థియరీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆన్సర్. ఓకేనా. డన్ గైస్, క్లియరా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్
సో ద న్యూక్లియై చాప్టర్. సో దీంట్లో ఎస్పెషల్గా లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డికే, సో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ నేను ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేశాను. సో మీకు ఎక్కడైతే అవసరమో కంపల్సరీ నేను అక్కడ క్వశ్చన్ చేస్తూనే ఉన్నాను. సో ఇక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటారా, అది కంప్లీట్గా థియరీ టాపిక్. మీరు ఆల్రెడీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రాశారు కూడా ఐపీఈకి. సో మీకు తెలుసు దాంట్లో పార్ట్స్ ఏముంటాయి, ఏమేమి యూజ్ చేస్తామని, రైట్. సో ఆ థియరీ చదువుకుంటే ఎంసెట్లో థియరీది వచ్చిందనుకోండి, యూ ఆర్ వెరీ లక్కీ అండ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఈజీలీ. ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఆల్రెడీ యూ డిడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు సో ద లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డికే. ఓకేనా? సో చలో గైస్, విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ విత్ ద semiconductors chapter. So till then, keep studying. All the very best. Bye.